ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది డిప్రెషన్ అండ్ లోన్లీనెస్తో డీల్ చేస్తున్నారు. సో నేను రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే ఇట్స్ అ సైలెంట్ బ్యాటిల్. ఇట్ ఫీల్స్ దెర్ ఇస్ అ సాడ్నెస్ బట్ యూ కాంట్ పిన్ పాయింట్ కి ఎందుకు సాడ్గా ఉన్నాను. వై? Exactly. Humans evolutionarily we're not meant to be alone. We are social animals. That's the name for a human. కొన్ని కెమికల్స్ లైక్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఆక్సిటోసిన్, సెరటోనిన్ అని. ఈ కెమికల్స్ ఆ ఫిజికల్ టచ్ లేనప్పుడు, ఆ సోషల్ ఇంటరాక్షన్ లేనప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవ్వనప్పుడు ఏంటంటే దే మిమిక్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ. మనకి అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు అవుతున్నాయి. కానీ మనం చాలా మందికి అవుతుంది థెరపీలో మాట్లాడుతూ ఏడవడం స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇట్స్ బికాస్ 1 in 4 people are experiencing mental health issues. About 36% of international students are experiencing poor mental health. వన్స్ మనం ఇండియా నుంచి ఇక్కడికి స్టడీస్కి ఆర్ జాబ్స్కి మూవ్ అవటం వల్ల సడన్గా లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అవటం, పార్ట్ టైం జాబ్స్, స్టడీస్ అని చెప్పేసి చాలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి. కాబట్టి చాలా మంది ఫేసింగ్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అండ్ నాట్ ఓపెనింగ్ అప్. చాలా మంది సైలెంట్ బ్యాటిల్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. అందుకే ఇవాళ ఐఎమ్ హియర్ విత్ శ్రీజా రెడ్డి. షీజ్ అన్ అసిస్టెంట్ సైకాలజిస్ట్. చాలా మంది ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ కి కన్సల్టింగ్ ఇచ్చింది రిగార్డింగ్ మెంటల్ హెల్త్. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ టైమ్ టు ఓపెన్ అప్ అబౌట్ స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ, బర్న్అవుట్ అండ్ ఆల్ దిస్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్. పాడ్కాస్ట్ చాలా మంచిగా వచ్చింది. పర్సనల్ గా నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. మాట్లాడే కొంది ఇంకా మంచిగా వచ్చింది. థింక్ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ, తెలిసిన కొలీగ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ ఎవరైనా కానీ దే ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఎనీథింగ్ అండ్ నాట్ ఓపెనింగ్ అప్, please forward this conversation, and ప్రతి ఒక్క సబ్స్క్రైబర్ అండ్ ప్రతి ఒక్క ఫాలోవర్ will motivate us to go extra mile. There's a lot of takeaways as the conversation progresses, so stay tuned till the end. Thank you. Hi Shreeja. Hi. How are you? I'm good. How are you? Very good, thanks. So Shreeja, obviously I know you and you know me. మన ఆడియన్స్ కోసం tell me little bit about yourself, your background and what kind of clients you deal with. Then we'll dive into the topics. So, నేను assistant psychologist. That's the title of my position. Role. So, నేను work చేసే field neuropsychology. So, it's more with brain injuries and then brain stroke, things like that. Mm-hmm. So, I give therapy and also like do cognitive assessments, things around cognition mostly. Everything inside brain. Yeah, everything inside brain more than the mind. So mental health కొంచెం కానీ mostly brain. Okay. So that's what I'm doing. NHS లో పనిచేస్తున్నా for the last 2 years. So that's the background. I think recentగా I was going through spare room application ఉంటుంది కదా, where people find rooms కోసం పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తున్నాను నేను. Obviously spare room more than 37% or whatever statistics, people are living alone. Yes. Okay, living by themselves, single room అవ్వచ్చు, డబుల్ రూమ్ అవ్వచ్చు, బాక్స్ రూమ్ అవ్వచ్చు, రైట్? అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్, నీలాగా అవే ఫ్రమ్ హోమ్, రైట్? సో ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది డిప్రెషన్ అండ్ లోన్లీనెస్తో డీల్ చేస్తున్నారు, రైట్? దానికి సో మెనీ రీజన్స్ ఉండొచ్చు. అండ్ యాజ్ ఎ సైకాలజిస్ట్గా ఐ మీన్ హౌ వీ రియాక్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్, మనం వచ్చిన రోజు దగ్గర నుంచి ఐ మీన్ యాజ్ వీ గో త్రూ ద జర్నీ. సో అవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం అనుకున్నాం ఇవాళ, రైట్? సో బ్రీఫ్గా లైక్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ కేసెస్ యూ డీల్ విత్? సో ప్రొఫెషనలీ లైక్ ఐ సెడ్ ఇన్ NHS నేను చేసేది బ్రెయిన్ ఇంజరీస్, కానీ ఐఎమ్ ఆల్సో డూయింగ్ దిస్ థింగ్ కాల్డ్ TopMate. We have spoken about it before. Okay. So TopMate is this website where people reach out to you. వాళ్ళు రీచ్ అవుట్ చేసేది మోస్ట్లీ either mental health ఇష్యూస్ గురించి నాతో మాట్లాడతారు, లేకపోతే జాబ్ అప్లికేషన్స్ గురించి. కానీ ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ న్యాచురల్ కి జాబ్ అప్లికేషన్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు దెర్ ఇస్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ డిప్రెషన్, హోప్లెస్నెస్, లోన్లీనెస్. సో నేను రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే ఇట్స్ అ సైలెంట్ బ్యాటిల్. వెన్ దే టాక్ అబౌట్ అప్లికేషన్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అప్లికేషన్స్తో స్ట్రగుల్ అయ్యేటప్పుడు దర్ ఆల్సో స్ట్రగ్లింగ్ విత్ మెంటల్ హెల్త్. చాలా మందికి అసలు వాళ్ళకి తెలియదు. ఇది ఒక టర్మ్ ఉంది, ఓ నేను లేజీ, లేకపోతే నేను ప్రోక్రాస్టినేట్ చేస్తా. బట్ దోస్ ఆర్ ఆల్ సైన్స్ ఆఫ్ లైక్ సమ్ మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూ, బర్న్అవుట్, థింగ్స్ లైక్ దాట్. సో చాలా మంది వాళ్ళని వాళ్ళు లేబుల్ చేసేసుకుంటారు కి ఐమ్ జస్ట్ నాట్ గుడ్ ఎనఫ్. ఓకే, అది కాదు, దర్ జస్ట్ స్ట్రగ్లింగ్ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ వేస్. సంథింగ్ వితౌట్ వాళ్ళకి తెలియదు. ఎగ్జాక్ట్లీ, వాళ్ళకి తెలియదు అండ్ వాళ్ళకి తెలిసిన పక్కన వాళ్ళకి చెప్పడం లేదు, బికాజ్ కాంపిటీషన్ కూడా ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం. You don't want to be pushed off the ladder. Exactly right. So there is a lot of issues. So like roughly ఎంత మంది కన్సల్ట్ చేసి ఉంటారు ఇప్పుడు దాకా ఓన్లీ రిగార్డింగ్ మెంటల్ హెల్త్? So ఈ వీక్
I've spoken to at least 6 students around their mental health. And there is a difference between men and women lo kuda chala difference undi. So with women at least వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, వాళ్ళు నాకు ఫ్రీగా చెప్తారు కి నా వల్ల అవ్వడం లేదు లేకపోతే నాకు ఇలా ఫీల్ అవుతున్నారని. కానీ మెన్ ఇట్ కమ్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్లీ కి ఐ థింక్ నేను చేయలేను, నా వల్ల అవ్వదేమో. So and also I think there's like a more gender roles, family, especially like Indian gender roles lo ki men are meant to be stronger. So akkada kuda chala mental health issues ostunnai because first like ammayalto chala time వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ki వాళ్ళకి ఇది ఫీల్ అవుతున్నాయి. So with men I have to tell them ki ఇది problem ani. So acceptance ఏ చాలా పెద్ద problem akkada. Ki yes, they could be going through a mental health issue. For them it's non-existent. Oh మాకు అవ్వదు ఇది అని. సో ఇవన్నీ ఐ థింక్ రీజన్స్. నెంబర్ 1, మనం వన్స్ ఇండియా నుంచి వచ్చినప్పుడు టు డూ మాస్టర్స్ ఆర్ బ్యాచులర్స్ ఆర్ జాబ్ చేయడానికి సడన్లీ బీయింగ్ ఇన్ ద న్యూ ఎక్స్పోజర్, ఎట్లా అసలు సైకాలజిస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హౌ అవర్ బ్రెయిన్ టేక్స్? I think obviously there's multiple variables దీంట్లో. యాజ్ అన్ అండర్ గ్రాడ్ వచ్చినప్పుడు కంపేర్ టు యాజ్ అ మాస్టర్ స్టూడెంట్ వచ్చినప్పుడు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ యువర్ గోల్స్ ఆర్, బట్ ఆల్సో వాట్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇస్. మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము ఏంటి. సో వెన్ యూర్ కమింగ్ ఫర్ యువర్ మాస్టర్స్ 21, 23లో కొంచెం మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ. ఎక్కడో చాట కొన్ని హార్ట్ బ్రేక్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఫెయిలియర్స్ ఉంటాయి, ఎగ్జామ్ ఫెయిలియర్స్ అవ్వచ్చు, అప్లికేషన్ ఫెయిలియర్స్. బట్ అట్ 18 you're fresh out of school or you have no like street smartness అది అసలు లేదు అది. సో ద బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఫ్రీడమ్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చాలా డిఫికల్ట్. వచ్చేటప్పుడు యాజ్ అ అండర్ గ్రాడ్ స్టూడెంట్ యూ డోంట్ థింక్ ఎనీథింగ్, ఏమీ ఆలోచించవు. ఆల్ యూ కెన్ సీ ఇస్ యువర్ ఫ్రీడమ్ in a new country. You know, so our time lo chala struggles untai. You don't know whom to make the right friends. Evartho tirigite valle friends, kani that's not how it works most of the time. Adi over the time nechukundam kada obviously. Exactly. So there's so many like friends, and then how do you manage your financial burden? You know, and also how to manage your time. And obviously like you have a whole house ippudu. Obviously laundry undi. You know, even chinna chinna panle kani there's a lot of things going on there. And then there's school undi, like college undi, dan tarvata part time job undi, exams unnai, and deento party you also are young. Friends తో టైం స్పెండ్ చేయాలి. సో ఆల్ టుగెదర్ రొటీన్ చేంజ్ అవుతుంది, రొటీన్ మొత్తం చేంజ్ అవుతుంది. అండ్ సైకలాజికలీ యూ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్ బికాజ్ ఎవరు మీకు చెప్పరు. ఆల్ యువర్ థింకింగ్ ఇస్ కి అక్కడికి వెళ్ళి ఒక కొత్త లైఫ్ ఉంటుంది, ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది. కానీ ఆ ఎక్సైట్మెంట్ కి కాంట్రరీగా యూ గెట్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్. సో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వచ్చినప్పుడు బ్రెయిన్ ఆ ప్రెషర్ని తట్టుకోలేదు చాలా సార్లు, బికాజ్ యూ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఇట్ 100%. సో అది బ్రెయిన్ తట్టుకోలేనప్పుడు ఏంటంటే ఆ రెసిలియన్స్ లేనప్పుడు యూ fall into certain habits, like it could be addiction, it could be, you know, toxic relationships, anything to temporarily calm the brain. You know, అప్పటికప్పుడు రిలీఫ్. సో there's like a lot of things. Addictions ilage vastayi, and then toxic relationships might be friendships, might be romantic relationships. So అప్పటికప్పుడు like నువ్వు రాత్రికి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు like from a stressful day కి జాబ్ అయిపోయింది, స్టడీస్ అయిపోయాయి, and maybe you had a bad news, ఎగ్జామ్ బాగా వెళ్ళలేదు. సో రాత్రికి వచ్చినప్పుడు ఆ ఒక డ్రింక్ లేకపోతే ఆ ఒక స్మోక్ ఆర్ ఆ ఒక టాక్సిక్ ఫ్రెండ్షిప్ is your mental relief for the time. అదొక vicious cycle, because that's what's going to create more stress in the next few weeks for you. Next few weeks, long term lo. Exactly. So నేను I think I read it somewhere, 40% of our day మనం autopilot mode లో ఉంటాం, right? Because of our routine. Exactly. We wake up, we do something, and we do certain things in the afternoon, we do certain things in the evening, right? So ఆ autopilot mode అనేది again suddenly once మనం వేరే కంట్రీకి వచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ చేంజింగ్. నువ్వు మెన్షన్ చేసినట్టు లాండ్రీస్ అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ రొటీన్ బిఫోర్. నాట్ ఎవ్రీబడి అని చెప్పను కానీ, బట్ మోస్ట్లీ కన్సిడరింగ్ ద ఏజ్, రైట్? సో ఎట్లా బ్రెయిన్ ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది లైక్ సడన్లీ వెన్ యూర్ ఫస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ అవే ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ, అండ్ ఎట్లా కోప్ అప్ అవ్వాలి? సో ఆటోపైలట్ ఉండడం ఇస్ నాట్ అ గుడ్ థింగ్ జనరలీ. a lot of people don't know this. ఆటోపైలట్ లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే యువర్ బ్రెయిన్స్ వర్కింగ్ సబ్ కాన్షియస్లీ, you know, and మన బ్రెయిన్ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ వీ డోంట్ యూజ్ దట్ అట్ ఆల్ ఇప్పుడు లైక్ డైలీ లైఫ్లో. సో ఆటోపైలట్ నుంచి బయటికి రావడం ఇస్ రియలీ గుడ్ బికాస్ దర్ సంథింగ్ కాల్డ్ మెంటల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో దాట్ ఈస్ వాట్స్ యూజ్ టు, you know, problem solve అవన్నీ. సో
ఇంటి నుంచి మూవ్ అయినప్పుడు ఆ మెంటల్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ రెసిలియన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ కాన్షియస్లీ ఆ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి. లైక్ ఇట్ కాంట్ జస్ట్ బి అ ఫ్లో కి ఓ చూద్దాం రేపు ఏమవుతుందో. యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ అలర్ట్. సో అలర్ట్నెస్ లేనప్పుడు ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ యూఆర్ గోయింగ్ ఇన్ అ రివర్, కొట్టుకుపోతున్నారు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ తో. సో ఆ రెసిలియన్స్ అనేది టు స్టాప్ and like think ki okay. And I think the stress part comes from ki obviously kotta country lo unnappudu you have to think ahead ki idi kaadu ki ippudu a problem vachinappudu chuskundam, you're not home, you don't have the same support, right, so you are your own family, you know akkada. So I think our part ekkada like nu preparedness unde time lo it also becomes over sometimes ki non stop ka brain think chestundi, it's trying to predict ki next what's going to go wrong. Okay. So I think that's where the negativity comes from. Okay. And obviously weather favor cheyadu, especially UK lo. It's raining 24/7, it's cold. So mana brain ki a natural sunlight raavadam ledu, especially we from a country ki manaki sun abundant ga dorukutundi. Ido like I think scientifically proven kada, sunlight raakapothe your depression levels are go higher. It's a disorder, it's called SAD. The name is SAD. It's seasonal affective depression disorder. Okay. So sunlight రానప్పుడు, vitamin D రానప్పుడు, there are certain chemicals in our brain, especially serotonin అవన్నీ అవి naturally regulate అవ్వవు. Okay. So if naturally regulate అవ్వనప్పుడు you just not feeling the same happiness. So a same happiness రానప్పుడు you need to go for external habits. One good example is exercise, good habit. But also there's another way to do it is, for example, alcohol. Alcohol gives you that dopamine rush ఇస్తుంది, ఒక dopamine rush ఇస్తుంది and also ఫీల్ అవుతుంది. సో ఆ టైంకి ప్రాబ్లమ్స్ ఎరాడికేట్ అయిపోయాయి, కానీ రేపు ఆ సన్లైట్ మళ్ళా ఉండదు, ఇంకా కావాలి. అవునవును. సో అండ్ ఆ డోపమీన్ కూడా కొన్ని టైం తర్వాత యూస్ టు అయిపోతుంది ఆ ఒక్క డ్రింక్ కి. దాట్స్ వాట్ టాలరెన్స్ ఇస్. సో ఆ టాలరెన్స్ బిల్డ్ అయినప్పుడు ఆ ఒక్క డ్రింక్ 3-4 డ్రింక్స్ అవుతాయి అండ్ దెన్ ఫంక్షనాలిటీ పోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఐ థింక్ ద రివర్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ కి కొట్టుకెళ్ళి వింటర్ లో ఐ థింక్ ఆటోమేటిక్ గా మనం ఏదో ఒక దాంట్లో ఆక్యుపై అయి లేకపోతే అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఆర్ సిట్టింగ్ విత్ ద ఫ్రెండ్స్ ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్, తెలియకుండానే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ నో దిస్, ఒక 20 minutes ఆఫ్ బీయింగ్ సైలెంట్ అంటే మీకు మీరు బీయింగ్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్, రైట్, యూ విల్ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ లోన్లీ. అండ్ ఐ థింక్ ఇది దీనికి చాలా పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ వాజ్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ డేస్ నావి షికాగోలో. సో షికాగో టెంపరేచర్స్ గో డౌన్ టు లైక్ -20 వింటర్స్లో అండ్ ఇట్స్ టెరిబిలీ కోల్డ్. 3:30కి నైట్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో మీరు అండ్ యూకేలో స్టిల్ కొంచెం లేట్ బ్యాక్ కల్చర్, వర్క్ కల్చర్. అక్కడ ఆ క్లాసెస్ యూస్ టు స్టార్ట్ at 8 AM. Okay. 8 to 5 కంటే ఎక్కువ లేట్ అయితే యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ ద క్లాస్. Okay. And then more than 3 classes if you don't attend in the semester you fail your course entirely. So ఒక కోర్స్ మొత్తం వాపస్ తీసుకోవాలి. So it's very stressful. Okay. And 8 o'clock కి ఇంకా స్నో కూడా తీయరు. So you're like walking in the snow అదంతా. So I used to work with the mental health department of university కి స్టూడెంట్స్ కి సపోర్ట్ ఇస్తారు. So the amount of time students కి అసలు అర్థమే కాలేదు కి ఆ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ లో ఏమవుతుందో, because first semester starts August లో. ఆగస్ట్ నుంచి ఆ డిసెంబర్ పీరియడ్ లో, ఆగస్ట్ టు అక్టోబర్ ఓకే బాగుంది, కొంచెం ఫాల్ ఉంది, హసల్ ఉంది. దాని తర్వాత ఒక్కసారిగా వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్లీ రూమ్స్ నుంచి బయటికి రావాలనిపించదు, అన్హెల్దీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్. బికాస్ ఆబ్వియస్లీ అప్పుడు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో దేర్ ఇస్ ఆల్సో రూల్ కి నువ్వు యూనివర్సిటీ డామ్స్ లోనే ఉండాలి, హాస్టల్స్ లో. సో యూర్ ఈటింగ్ దట్ ఫుడ్. ద ఫుడ్ ఇస్ నాట్ ద బెస్ట్ ఫుడ్ యుల్ గెట్. యూర్ గెటింగ్ పిజ్జాస్, బర్గర్స్ ఎవ్రీ డే. హెల్దీ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, కానీ యూఆర్ 18 అండర్ గ్రాడ్యుయేట్, యూ వాంట్ టు గో ఫర్ అండ్ ఆ కంఫర్ట్ ఫుడ్లోకి వెళ్ళిపోతారు, క్లాసెస్ మిస్ అవుతున్నాయి అండ్ ఇట్స్ ఆటో పైలట్. వాళ్ళకి అర్థం కావడం లేదు ఏమవుతుందో. కానీ ఇప్పుడు ఈ రోజు టు ఫీల్ గుడ్ దే విల్ బీ ఇన్ దర్ రూమ్, దే విల్ ఈట్ దిస్ అండ్ ఇట్ జస్ట్ హ్యాపెన్స్ బిఫోర్ యూ నో ఇట్ సెమిస్టర్ అయిపోయింది, వాళ్ళ గ్రేడ్స్ లో ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఐ థింక్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు వితౌట్ బీయింగ్ రియలైజ్ అవ్వకుండానే దే ఫీల్ లోన్లీ కదా. ఏ పాయింట్ దగ్గర దే షుడ్ నో దట్ దే షుడ్ వెంట్ అవుట్ ఆర్ ఎల్స్ దే షుడ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సంథింగ్. ఆబ్వియస్లీ లైక్ ప్రతి ఒక్కరికి కోప్ అప్ చేసుకునే మెకానిజం ఉంటుంది మన బాడీకి, రైట్? ఇట్స్ నాట్ దట్ ఎవ్రీ సింగిల్ మినిట్ ఆర్ ఎవ్రీ సింగిల్ అవర్ యూ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ ఆర్ యూ విల్ బీ ఇన్ గుడ్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్. బ్రెయిన్ గోస్ టు మల్టిపుల్. ఆబ్వియస్లీ నువ్వు సైకాలజిస్ట్ అండ్ న్యూరో స్టడీస్ పైన ఇన్వాల్వ్ అయినా కాబట్టి నువ్వు తెలుసు. బట్ ఎట్ వాట్ పాయింట్ ఒక స్టూడెంట్కి ఆర్ ఒక పర్సన్ హూ ఈజ్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్ హీ షుడ్ నో దట్ తను ఈ హ్యాస్ టు డూ సంథింగ్ ఆర్ ఎల్స్ హీ ఈజ్ బికమింగ్
టూ లోన్లీ ఈజ్ గోయింగ్ బిట్ ఫార్ అని ఏ పాయింట్లో అర్థం అవ్వాలి. సో ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే ఇస్ కి ఆ పాయింట్ రీచ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. అదే లైక్ ఎట్లా హౌ డు వి రియలైజ్ దట్ పాయింట్? సో బిఫోర్ కమింగ్ ఐ థింక్ రియాలిటీ చెక్ undali, because I think now internet has so much information. Exactly. Yes, there is excitement, there is good, but also I'm not being pessimistic in that way, but like తెలియాలి కి ఈ ఛాలెంజెస్ వస్తాయని. బికాస్ ఐ థింక్ ఆ అన్ప్రిడిక్టబిలిటీ ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారిగా డ్రీమ్స్ షాటర్ అయినట్టు ఉంటాయి. ఆ డ్రీమ్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది కి ఓ లైక్ ఫ్రెండ్స్తో తిరుగుతారు ఇది అది అని, అండ్ ఒక్కసారిగా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వచ్చినప్పుడు యువర్ మైండ్స్ ఫీలింగ్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ బిట్రియల్. బ్రెయిన్ కి ఒక చీజ్ ప్రామిస్ చేసాం మనం ఒక థింగ్, అండ్ దెన్ బ్రెయిన్ కి వేరే దొరికినప్పుడు ఇట్స్ నాట్ ఏబుల్ టు కోప్ అప్ విత్ ఇట్. ఓకే, సో ఐ థింక్ ద పాయింట్ వేర్ యూ షుడ్ రీచ్ అవుట్ ఈజ్ కి ఓకే మనకి సాడ్నెస్ అప్పుడప్పుడు ఫీల్ అవుతుంది, దట్స్ నార్మల్. బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే మన బ్రెయిన్ ఇస్ డిజైన్ టు లుక్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇట్స్ అ బ్రెయిన్ సాల్వింగ్ టూల్. ఓకే, వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యూజ్ అవర్ బ్రెయిన్. మనం ఎంత యూజ్ చేస్తామో అసలు అవసరం లేదు. In the moment ఎందుకు ఉండలేమంటే because our brain is looking for problems. Okay. So I think the minute డే టు డే లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఒక్కరోజు బెడ్ మీద ఉండాలి వీకెండ్ అది ఓకే, కానీ బెడ్ మీద నుంచి అసలు లెవెల్ అయిపోతున్నారు అండ్ మీకు నచ్చిన యాక్టివిటీస్ చేయలేకపోతున్నారు, ఎక్కువ స్లీప్ ఉంది లైక్ 12-13 hours నిద్రపోతున్నారు లేకపోతే అస్సలు నిద్రపోవడం లేదు, అండ్ ఆర్ లైక్ ప్రాబ్లం వచ్చిన వెంటనే ఆ డ్రింక్ ఆర్ లేకపోతే ఆ ఫుడ్ ఆ షుగర్ పానిక్ అవుతున్నారు. అండ్ ఫిజికలీ ఒకవేళ లైక్ చాలాసార్లు స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ ఫిజికల్ పెయిన్ ఇన్ దర్ బాడీ, బట్ ఇట్స్ నాట్ ఫ్రమ్ ఎనీ డిసార్డర్, it's not from any pathological or like pathophysiological point, it's just stress. So stress wala physical pain feel avtaru, chala pains vastayi, muscle problems vastayi because nerves constantly run అవుతున్నాయి కదా without any problem లేదు, కానీ బ్రెయిన్ చెప్తుంది కి ఏదో ఒకటి థ్రెట్ ఉందని, ఏదో ఒకటి సాల్వ్ చేయాలి, కానీ సాల్వ్ చేయడానికి ఏం లేదు అక్కడ. ఓకే, సో దాట్స్ వెన్ ఐ థింక్ when your functionality day to day life disrupt avadam start aithe reach out. That's the point that exactly. reach out definitely, and it's never too early. It can be too late, but it's never too early. Reach as soon as you can. If anything nenu anedi entante, so one thing my dad did very well was when I was going nenu US ki elle mundu he paid a counselor in India, taniki koncham double ichi pettaru ki nuvu naaku cheppadam avasaram ledu, if you want to go she's there. So there was no problem, kani that is proactive. Okay, because it's like a general health checkup ki veltam manam. So problem lekapoyina oka psychologist ni stand by ga pettukunna oka therapist ni stand by ga pettukunna, it's like you're proactively avoiding akkada daaka push ayye daaka. So I think that's one of the ways to do it. ఐ థింక్ మోస్ట్లీ మనం ఎస్పెషల్లీ పీపుల్ హూ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చాలామంది చెప్పరు. వై? బికాస్ చెప్తే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి బర్డెన్, వై షుడ్ వీ షేర్? ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇప్పుడు చాలామందికి షేర్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళ ఓన్ యాక్టివిటీస్లో వాళ్ళు బిజీ ఉంటారు. ఎవ్రీబడి థింక్స్ దట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ బిజీ అండ్ మన గురించి వాళ్ళకి ఎందుకు చెప్పడం, ఈ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్స్తో ఉంటారు. అండ్ ఐ థింక్ ఫ్రెండ్స్ బ్యాక్ హోమ్కి వాళ్ళకు ఒక పర్సెప్షన్ ఉంటుంది కి ఓ తిన ఎంజాయ్ చేస్తుంది అక్కడ, అదొక పర్సెప్షన్ ఉంటుంది కి ఓ అవుట్ ఆఫ్ ద ఇండియా ఉంది, ప్రాబ్లం ఏముంది అక్కడ అని. సో ఆ పర్సెప్షన్, ఆ ఒక ఇమేజ్ మెయింటైన్ చేయడంలో కూడా ఉంటారు చాలామంది. దాట్స్ వై దే డోంట్ షేర్ కి ఓ నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను, సో నా లైఫ్ బెటర్గా ఉంది, ఇప్పుడు నేను బయటకు వచ్చేసానని. అండ్ పేరెంట్స్ ది డెఫినెట్లీ దర్ ఆల్రెడీ వరీడ్ అబౌట్ యూ, దర్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు సాడ్గా ఉంటారు చాలాసార్లు మీరు వెళ్ళిపోయారు అని, లేకపోతే వాళ్ళకి వరీ ఉంటుంది. ఎస్పెషలీ ఇట్స్ అ యంగ్ ఏజ్, వాళ్ళు ట్రస్ట్ చేస్తున్నారు చాలా. ఇట్స్ అ బ్లైండ్ ట్రస్ట్, బికాస్ ఇండియాలో ఎన్నిసార్లు మీరు ఒక్కరుగా ఉండి దాని తర్వాత మూవ్ అవుతున్నారు. సో యూ లిటరలీ లైక్ ఇంట్లో 24/7 వాళ్ళ సర్వైవల్ వాళ్ళ కళ్ళ ముందు నుంచి ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ యూర్ గోయింగ్ అవర్స్ మైల్స్ అవే. సో చెప్పడానికి ప్రాబ్లమ్ కి పేరెంట్స్ పానిక్ అవుతారని, ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పలేం బికాస్ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది వాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు, వాళ్ళకి టైం ఉండదు, లేకపోతే ఆ ఇమేజ్ పాడైపోతుంది. సో సపోర్ట్ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యాజ్ ఏ బిహేవియర్ టెక్నీషియన్గా వన్స్ నువ్వు టూ లోన్లీగా ఫీల్ అయినప్పుడు ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ వస్తాయి? యూ విల్ సే సిమ్టమ్స్ అనుకోవచ్చు, చేంజెస్ అనుకోవచ్చు డే టు లైఫ్లో. సో లోన్లీనెస్, ఇట్ like the way I describe it to my clients or my patients, loneliness feels like a black cloud. Okay. Like,
ఇట్స్ లైక్ ఏం ప్రాబ్లమ్ లేవు నీ దగ్గర. యూ మైట్ హ్యావ్ యువర్ డ్రీమ్ జాబ్, నీ దగ్గర శాలరీ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి, అన్నీ అంటే లైక్ అట్లీస్ట్ లైక్ వాట్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ లైఫ్, కంఫర్టబుల్ లైఫ్ స్టైల్ ఉంది. కానీ అది ఒక ఎలిమెంట్ మిస్సింగ్ ఉంటుంది కదా. రాత్రి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు లేకపోతే వీకెండ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఫీల్స్ there's a sadness but you can't pinpoint ki enduku sad ga unnanu, why exactly teliyadu. Humans evolutionarily we're not meant to be alone. We are social animals. That's the name for humans, social animals. Ekkada like roam cheyni ishtam. Exactly. So adi mana evolutionary purpose. Okay, ki okkatiga undali. We're never meant to stay alone. So mana brain lo konni chemicals ఉంటాయి నార్మల్ గా ఉండడానికి, లైక్ హ్యాపీగా ఉండడానికి. కొన్ని కెమికల్స్ లైక్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఆక్సిటోసిన్, సెరోటోనిన్ అని. ఈ కెమికల్స్ ఆ ఫిజికల్ టచ్ లేనప్పుడు, ఆ సోషల్ ఇంటరాక్షన్ లేనప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు. ఓకే, సో ఆ ప్రొడ్యూస్ అవ్వనప్పుడు ఏంటంటే దే మిమిక్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ. మనకి అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు అవుతున్నాయో, కానీ దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ బికాజ్ మన ఎవల్యూషనరీ పర్పస్ ని మనం డినై చేస్తున్నాం. ఓకే, సో చాలా మంది లైక్ నేను ఇంట్రోవర్ట్, ఎక్కువ మందితో మీట్ అవ్వడం నాకు ఇష్టం ఉండదు, ఆర్ఎల్స్ ఎక్కువ సోషలైజింగ్ తెలియదు అని ఉంటారు కదా. లైక్ వాట్ డు యు సే టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్? There are introvert people and there are extrovert, and introverted doesn't mean ki వాళ్ళకి మనుషులతో ఉండడం అవసరం లేదు, నచ్చలేదు. They have a, I call it social battery. Well, social battery తక్కువ, they know limit. Exactly. So extroverted people ఏంటంటే they can be around a lot of people and వాళ్ళ ఎనర్జీ లాగరు. కానీ ఇంట్రోవర్టెడ్ పీపుల్కి ఏంటంటే దే హ్యావ్ టు బి వెరీ ప్రెజెంట్ విత్ పీపుల్. వాళ్ళు లైక్ ఎక్కడ ఉన్నారో వాళ్ళు 100% ఇస్తారు. అండ్ విత్ ఎక్స్ట్రోవర్టెడ్ పీపుల్ దే కెన్ బి విత్ మల్టిపుల్ పీపుల్ అండ్ వాళ్ళ బ్రెయిన్ లో కూడా ఉన్నారు, సో దే కెన్ డూ దాట్. సో ఇంట్రోవర్టెడ్స్ మీరు నోటీస్ చేస్తే ఇంట్రోవర్టెడ్స్ కి చాలాసార్లు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, కానీ ఇట్స్ ఓన్లీ 2-3 పీపుల్. సో వాళ్ళకి ఆ టైం కావాలి. Extroverts like to go around with many different people, so అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, అన్ని కలగాలి. So వాళ్ళ mechanisms, and neither of it is bad. Of course, it's good to know if you're introverted or you're extroverted. There's a new word as well, it's called ambivert. Recently I was saying good thing about Gen Z ఏందంటే ప్రతిదానికి పేరు పెట్టేస్తారు. So yeah, I think either way, like introverts కూడా వాళ్ళ టైం కావాలి, but it's probably with those 1-3 people they're comfortable with, where extroverts they can't survive with those 1-3 people. Okay. So నేను అండర్ గ్రాడ్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా సార్లు, ఎస్పెషల్లీ పీపుల్ హూ కమ్ ఫ్రమ్ జాయింట్ ఫ్యామిలీస్, దే ఆర్ మోస్ట్లీ ఎక్స్ట్రోవర్టెడ్ బికాస్ వాళ్ళకి అలవాటే from their childhood. లేసినప్పటి నుంచి ఒక 10-15 మెంబర్స్ వాళ్ళ అరౌండ్ ఉన్నారు. సో అండర్ గ్రాడ్ లో ఉండేటప్పుడు నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు, తన బయటికి వెళ్ళాలంటే తనకి అట్లీస్ట్ 7 పీపుల్ కావాలి, లేకపోతే తనకి అసలు వెళ్ళేవాడే కాదు, బికాస్ దాట్స్ ద ఎక్స్ట్రోవర్టెడ్. రైట్. ఓకే, ఓకే. సో అగైన్ ఇట్లాంటి టాపిక్స్ మాట్లాడేటప్పుడు యూజువల్లీ వెన్ ఐ స్పీక్ టు ఫ్యూ పీపుల్, బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మాట్లాడు, బికాజ్ వాళ్ళు చాలా మందితో మాట్లాడుంటారు కదా, సో దే కెన్ టెల్ సో మచ్ అన్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్. యంగ్ పీపుల్ కూర్చోబెట్టి మాట్లాడితే వీ సీ ద వరల్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే కదా. సో అందుకని ఐ డిసైడ్ టు స్పీక్ టు యూ. సో ఐ వాంట్ టు నో మోర్ ఫ్రమ్ కాగ్నేటివ్ పర్స్పెక్టివ్ ఇన్సైడ్ యాక్చువల్లీ న్యూరో సైన్స్. యాక్చువల్లీ ఒక యంగ్ గాయ్, ఇమాజిన్ ఒకడు వచ్చాడు 27 నాలంటూ ఒకడు ఉన్నాడు, మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి, హ్యావ్ టూ మచ్ డిటర్మినేషన్, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ యునో కొంచెం ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ ఉంది, హ్యావింగ్ రిలేషన్షిప్ గురించి కొంచెం అటు ఇటు అవుతుంది, రైట్. కొంచెం ఫ్రెండ్స్కి ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఈజ్ లైక్ గుడ్ జాబ్, మంచి పర్ఫెక్ట్ అండ్ ఆల్, బట్ ఇన్సైడ్ సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, బట్ ఏంతో తెలియదు, ఎవరికి చెప్పలేడు. అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ మీ, దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్. లైక్ ఐ సెడ్, ఐ థింక్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మనకి అన్నీ ఉన్నాయి, రైట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఐ థింక్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్. లైక్ ఐ సెడ్, మన బ్రెయిన్లో కొన్ని కెమికల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సోషల్ బాండ్స్ ఉన్నప్పుడు, సోషల్ సపోర్ట్ ఉన్నప్పుడు. లైక్ నో మ్యాటర్ హౌ డిఫికల్ట్ ద సిచ్యువేషన్ ఇస్, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఎవరో ఒకరు ఉన్నారు ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడడానికి. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇమాజిన్ చేస్తే చాలా మంది వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్, దే గో అవర్స్ వితౌట్ టాకింగ్, ఓపెనింగ్ దర్ మౌత్, మొత్తం రోజు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. సో ఐ థింక్ ఫ్రమ్ అ కాగ్నిటివ్ పర్స్పెక్టివ్ మన బ్రెయిన్ ఒక పెద్ద షిఫ్ట్కి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెదర్, న్యాచురల్ సన్లైట్ దొరకడం లేదు మనకి. సో న్యాచురల్ సన్లైట్ దొరికినప్పుడు మన బ్రెయిన్ ఇస్ కన్ఫ్యూజ్, ఇట్స్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫిక్స్ ఇట్ సర్కేడియన్ రిథమ్. సర్కేడియన్ రిథమ్ స్లీప్ సైకిల్, అది డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. అండ్ ఇంకోటి న్యూట్రిషన్. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు
మన మదర్స్ దే నో ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ టు ఫీడ్ యూ. ఎంతమంది కుక్ చేస్తాం మనలో ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు, వి హ్యావ్ కుక్స్, లేకపోతే మదర్స్ కుక్ చేస్తారు, లేకపోతే ఫ్యామిలీలో కుక్ చేస్తారు, వీ గెట్ ద న్యూట్రిషన్. తెలియకుండానే ఇండియన్ ఫుడ్లో చాలా న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది. సో దాట్స్ వన్ వే. అండ్ ఆ న్యూట్రియన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ బ్రెయిన్ హెల్త్. బ్రెయిన్ రిపేర్ అవ్వడానికి, మెమరీ ఫార్మ్స్ అవ్వడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వీ ఈట్ వాట్ ఎవర్స్ యాక్సెసిబుల్. సమ్టైమ్స్ యూ గో వీక్స్ వితౌట్ హ్యావింగ్ అ ప్రాపర్ మీల్. బిజీగా ఉన్నారు, ఎనర్జీ లేదు. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడు, వేరెవర్ యుఎస్లో మాస్టర్ చేస్తున్నాడు అయినా, యూకే అయినా, ఆస్ట్రేలియా అయినా, వి ఓన్లీ టేక్ 2 meals a day. ఎగ్జాక్ట్లీ. అండ్ ఆ 2 meals ఎన్నిసార్లు మనం యాక్చువల్లీ కుక్ చేస్తున్నాం. సో కుక్డ్ ఫుడ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. డెఫినెట్లీ న్యూట్రిషన్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ ఫర్ యువర్ బ్రెయిన్, బికాస్ ఇట్స్ సెడ్ కి మనకి 2 brains ఉంటాయి. ఒకటి ఆర్ గట్, ఒకటి ఆర్ యాక్చువల్ బ్రెయిన్. సో వెన్ యూఆర్ యాంగ్షియస్ మనకి మన గట్లో కూడా ఫీల్ అవుతుంది. సో దాట్స్ వై న్యూట్రిషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీథింగ్ యూ ఫీల్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ యూ విల్ ఫీల్ ఇన్ యువర్ గట్ అండ్ వైస్ వర్సా. సో ఫుడ్ డిఫరెన్సెస్ చాలా, లైక్ మనకి ఎవ్రీడే ఫుడ్లో హల్దీ లైక్ అంటారు కదా, హల్దీ ఉంటుంది. దాట్స్ లైక్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, న్యాచురలీ. అదంతా ఒక్కసారిగా బాడీకి దొరకడం లేదు. సో నా యువర్ బ్రెయిన్స్ లైక్ అగైన్ కి ఏమవుతుంది, నాకు నా న్యాచురల్ వైటమిన్స్ అవన్నీ దొరకడం లేదు. అది obviously social circles again, you're not getting like natural dopamine ఎలా వస్తుంది మనకి మన ఫ్యామిలీతో కూర్చున్నప్పుడు, డిన్నర్ చేసేటప్పుడు రాత్రి, that's a form of dopamine, positive dopamine, good dopamine naturally. And like siblings ఉన్నప్పుడు, siblings తో మాట్లాడేటప్పుడు, చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడేటప్పుడు, ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు, that's all naturally gone. feel good, all gone. And నువ్వు all of a sudden you're the adult but you're also the child at the same time, because ఇప్పుడే ఇంట్లో ఉన్నావు. ఇప్పుడు even when I go back home, I don't feel like the adult when I'm here. ఆటోమేటిక్ స్విచ్ అయిపోతుంది బ్రెయిన్. ఆ స్విచ్ అవ్వడంలో టైం పడుతుంది కదా. కొంతమంది బ్రేక్ అవుతారు, ఆ బ్రెయిన్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండలేదు చాలా మంది. ఆ బ్రేక్ అవ్వడంలో అండ్ మేక్ అవ్వడంలో గ్రోత్ మెంటాలిటీ, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ సే. ఐ థింక్ గ్రోత్ మెంటాలిటీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఓకే, ఇస్ ఇట్ బ్రేకింగ్ యూ ఆర్ ఇస్ ఇట్ మేకింగ్ యూ? ఐ థింక్ దాట్స్ వేర్ ద షిఫ్ట్ కమ్స్ ఫ్రమ్. సో అగైన్ నువ్వు ఎడిక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు, రైట్? సో ఐ థింక్ సోషల్ మీడియా ప్లేస్ లాట్ ఆఫ్ రోల్ ఇన్ ద ఎడిక్షన్, అండ్ బీయింగ్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్ టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్ అవ్వచ్చు, అండ్ మేబీ ఫుడ్ ఎడిక్షన్ అవ్వచ్చు, కొంతమంది వితౌట్ నోయింగ్లీ క్యాసినోస్, ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ లో క్యాసినోస్ ఎంత కల్చర్ ఉంది. సో ఐ థింక్ సో అగైన్ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, లైక్ ఒకదానికి నువ్వు ఎడిక్ట్ అయ్యావు అని చెప్పి హౌ డూ యూ నో? రైట్ అంటే చాలా మందికి తెలీదు, బికాస్ దే డూ ఇట్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్, ఏదో చేస్తాను అనుకుంటారు కదా. ఆఫ్టర్ అ పాయింట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది అడిక్ట్స్ నో, దే జస్ట్ డినైయింగ్ ఇట్. Okay, that's the difference. Sorry, casinos gurinchi matladu, right? How do you know that you are like addicted? You want to so I think addiction is ante addiction ante like I'm not talking once you gone too far and beginning point lo unappudu how do you know? I think there's something called triggers. Okay, right? It's like acha ippudki ee roju edanna ayindi oka bad news, like oka bad exam or breakup, what's the first thing you want to do? With me, నాకు నా పేరెంట్స్ లేకపోతే ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడాలంటుంది. దట్స్ అ హెల్దీ కోపింగ్ మెకానిజం. కానీ అ పర్సన్ హూస్ ఆన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ అడిక్షన్ ఆర్ హూస్ అడిక్టెడ్, తనకి ఫోన్ బంద్ చేసి కసినోకి వెళ్ళాలి. Because that's where he's going to get the initial dopamine spike. The short dopamine spike. Because I mean, నేను ఫోన్ కట్ చేసిన తర్వాత నా ప్రాబ్లమ్స్ ఏం సాల్వ్ అవ్వడం లేదు, కానీ నా బ్రెయిన్ ఆ న్యాచురల్ ఆక్సిటోసిన్, సెరోటోనిన్, ఆ కెమికల్స్ ఉంటాయి కదా, న్యాచురల్లీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. సో అగైన్ ఆక్సిటోసిన్, సెరోటోనిన్. సో ఆక్సిటోసిన్ ఇస్ కాల్డ్ ద బాండింగ్ కెమికల్. రైట్, ఇట్స్ యూజువలీ లైక్ న్యాచురల్లీ అది ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందంటే ఫిజికల్ టచ్, చైల్డ్ బర్త్, బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్, ఈ టైంలో ఆక్సిటోసిన్ రిలీజ్ అవుతుంది. సెరోటోనిన్ ఈస్ ద మూడ్ స్టేబిలైజర్. సో అది న్యాచురల్లీ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు, మంచి ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ తిన్నప్పుడు దొరుకుతుంది. అండ్ డోపమీన్ బేసికలీ ఎవల్యూషనరీ ఎందుకు ఉందంటే ఇట్స్ అ రివార్డ్ కెమికల్. ఏమన్నా చేసినప్పుడు అది మనకి బ్రెయిన్కి నచ్చినప్పుడు, సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు డోపమీన్ రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ మన బ్రెయిన్ దాన్ని ఒక మెమరీగా స్టోర్ చేస్తుంది, దిస్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ అస్, ఇది మళ్ళా చేయి. ఎవల్యూషనరీ అది రీప్రొడక్షన్, ఫుడ్, న్యూట్రిషన్ కోసం మనకి వాటర్ తాగినప్పుడు డోపమీన్ రిలీజ్ అవుతుంది, ఫుడ్ తిన్నప్పుడు డోపమీన్ రిలీజ్ అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు మోడర్న్ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల ఇట్స్ ఆల్సో రిలీజ్డ్ వెన్ యూర్ స్క్రోలింగ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్, అండ్ దెన్ వెన్ యూ హ్యావ్ దట్ లిటిల్ విన్,
కెసినోలో, ఆన్లైన్ గేమింగ్లో, యూనో, అండ్ దెన్ లేకపోతే కామెంట్స్ వచ్చినప్పుడు, లైక్స్ వచ్చినప్పుడు, చిన్న చిన్న అడిక్షన్స్ అవి, అండ్ యూ నెవర్ నో. అండ్ ఇట్స్ నాట్ రెగ్యులేటెడ్. లైక్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కంటెంట్ క్రియేటర్ రీల్స్ చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు 500 వ్యూస్ వస్తాయి, కొన్నిసార్లు 5 million. సో ద పర్సన్ కీప్స్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఫర్ దాట్ డోపమైన్ రష్ వచ్చేదాకా అది. సో అది ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఇస్ హౌ అడిక్షన్స్ కమ్ అప్. Okay. So there's pornography addiction, students lo chala high ga untundi, gambling, online gaming, drugs. UK has a big drug culture. If you especially look at undergrads, it's really massive. So I have come across many people that like 18-19 years valadi, and the way they've hijacked their brains with these chemicals, it's crazy. నేను ఫస్ట్ యూకేకి వచ్చినప్పుడు నాకు ఎవరో చెప్పారు, ఐ థింక్ పిజ్జా తగ్గడానికన్నా టైం పడుతుంది, డ్రగ్స్ తగ్గ ఇంక టైం పడుతుంది, టైం పట్టదు ఇక్కడ అని చెప్పారు. ఒకవేళ లైక్ యాక్చువల్లీ బికాస్ ఐ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ అండర్ గ్రాడ్ ఫ్రెండ్స్, నేను యూనిలో ఉన్నప్పుడు మాస్టర్స్లో, అండ్ ద కల్చర్, ద డ్రగ్ కల్చర్, ద ఆల్కహాల్ కల్చర్, ద టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్ కల్చర్ చాలా ఇమ్మెన్స్ ఇక్కడ. నాట్ ఓన్లీ అండర్ గ్రాడ్, మాస్టర్స్ లో కూడా ఉంది కదా. మాస్టర్స్ లో ఉన్నాయి, కానీ పోస్ట్ మ్యారేజ్ కూడా ఉంటున్నాయి ఈ రోజుల్లో. డెఫినెట్లీ, కానీ అండర్ గ్రాడ్ ఇస్ వర్స్. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యూ కమింగ్ ఫ్రమ్ అ వెల్తీ బ్యాక్గ్రౌండ్, యూ హ్యావ్ స్టాక్స్ ఆఫ్ క్యాష్ ఉన్నాయి, క్లాజెట్ లో ఉన్నాయి, ఓకే, తీసుకొని దాట్స్ వేర్ ద డ్రగ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్. 2 minutes లో డ్రగ్స్ వస్తాయి, ఎక్కడి నుంచి అయినా వచ్చేస్తున్నాయి. దట్స్ ద గ్యాంబ్లింగ్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్. అండ్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 19 నీకు అనిపిస్తాయి కి నీ కంట్రోల్ ఉందని, కానీ లేదు. అండ్ సోషల్ సర్కిల్, లైక్ వీ స్పోక్ అబౌట్ లోన్లీనెస్, ఆ లోన్లీనెస్ ని ఫైట్ చేయడానికి ఈజియెస్ట్ వే ఏంటి? గ్రూప్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రూప్స్, ఒకవేళ ఒక గ్రూప్ కెసినోకి వెళ్తుంది, ఒక గ్రూప్ డ్రగ్స్ చేస్తుంది, ఒక గ్రూప్ స్మోక్ చేస్తుంది, యూ హ్యావ్ టు బి అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ టు బ్యాటిల్ ద డిప్రెషన్, బ్యాటిల్ ద లోన్లీనెస్. సో అది నీ లైఫ్ స్టైల్ అయిపోతుంది తెలియకుండా. ఓకే, యూ డూయింగ్ ఇట్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్రూప్, బట్ యూ బికమ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్టర్ పాయింట్. సో అండ్ ఆ టైంలో ఈ డ్రగ్స్ ఇవన్నీ చేసినప్పుడు దే గివ్ యూ దట్ డోపమీన్ రష్, సెరోటోనిన్, ఇవన్నీ ఆర్టిఫిషియల్గా ఇస్తాయి, లేకపోతే న్యాచురలీ వచ్చే లెవెల్స్ కంటే ఎక్కువ ఇస్తాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఈటింగ్ addiction, like food addiction undi, and you eat sugar, or you're gambling, so our dopamine rush untundi kada, adi chala high ga untundi, and ippudu our brain naturally adi produce cheyadam aapastundi because there's so much of it now. So neeku normal activities like exercise lo a same happiness raadu, because now your brain's used to such high levels of dopamine. So and that's where tolerance build up avutundi, that's why you can't stop. మనకి తెలుసు అది వర్జ్ లో ఉన్నామని, కానీ ఆపలేము, బికాస్ ఆపిన వెంటనే ఆ రిలాప్స్ అంటారే, విత్డ్రాల్, అది స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇట్స్ అ సైకిల్. లోన్లీనెస్ అని మెన్షన్ చేశావు కదా, ఇక్కడ యూకేలో స్పెషల్గా ఏంటంటే పీపుల్ హూ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ద సిటీస్, రిమోట్ విలేజెస్ ఆర్ రిమోట్ ప్లేసెస్లో ఉంటారు. దిస్ నో మచ్ సోషలైజింగ్ ఎక్కువ ఉండదు, అండ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ పీపుల్ ఎక్కువ మంది ఉండరు. ఆల్దో దే ఆర్ వెరీ గుడ్, దే హ్యావ్ వెరీ గుడ్ లైఫ్, మంచి లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నా కానీ దే స్టిల్ ఫీలింగ్ లోన్లీ, రైట్? సో ఆల్దో వితౌట్ రియలైజింగ్ దే హ్యావ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, నెంబర్ 1, లైక్ ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ని రీచ్ అవుట్ అవ్వాలి, ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సింటమ్స్ వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు, అండ్ నెంబర్ 2, హౌ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఐ థింక్ there are a lot of remote areas UK లో చాలా ఉన్నాయి ఎక్కువ. అవును, అది చాలా మందికి తెలియదు వచ్చేటప్పుడు. లైక్ ఎవ్రీవన్ జస్ట్ థింక్స్ అబౌట్ లండన్ ఆర్ మాంచెస్టర్, అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దే హ్యావ్ టు లివ్ లైక్ రిమోట్ ఏరియాస్, ఫైనాన్షియలీ అవ్వచ్చు, జాబ్స్ వల్ల అవ్వచ్చు. అండ్ అప్పుడు ఏంటంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ యువర్ కమ్యూనిటీ. దివాళీ వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీవన్ టు సెలబ్రేట్ విత్, అప్పుడు అందరిని చూడగానే దెన్ యు ఫీల్ లోన్లీ ఉంటుంది. కానీ అట్ ద సేమ్ టైం నువ్వు బ్యాక్ హోమ్ చెప్పలేవు, బికాస్ బ్యాక్ హోమ్ వాళ్ళకి ఇంకా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. యూ కమ్ ఆఫ్ as privileged ఆ టైంలో. సో ఐ థింక్ ద బెస్ట్ వే టు రీచ్ అవుట్ ఇస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్సెప్టింగ్ ఇది ప్రాబ్లం. లైక్ సెల్ఫ్ గిల్ట్ ఒక బ్యాటిల్ ఏంటి ఉంటుందంటే, నా దగ్గర అన్నీ ఉన్నాయి, సో నాకు ఎందుకు ప్రాబ్లంగా ఉంది, అదొక సెల్ఫ్ గిల్ట్ ఉంటుంది. సో ఇట్స్ నార్మల్, very normal, it's very normal. Like I said, evolutionary manam social beings, social animals. So our community lenappudu it's very more than normal to feel that way. Your brain is not producing that chemicals, it is normal. So I think the best way to go through it is therapy. Okay, no, I think in India lo therapy culture chala ba start ayindi, in the last 4 years, 3-4 years, it's really good.
So there are a lot of online websites. ఓకే. అవి ఆన్లైన్ థెరపీ ప్లాట్ఫామ్స్ చాలా ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి. సో యాక్సెసిబిలిటీ చాలా ఉంది. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఇంటర్నెట్. ఓకే. అండ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ యూకే చలో ఎన్హెచ్ఎస్లో చాలా వెయిటింగ్ టైం ఉన్నాయి థెరపీ సెషన్స్కి. ప్రైవేట్ థెరపీ ఎక్స్పెన్సివ్ అనుకుంటే ఇండియన్ థెరపిస్ట్ చాలా మంది ఉన్నారు. ఓకే. ఐ నో సో మెనీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా, వియత్నాం, వీళ్ళంతా దే గో టు ఇండియన్ థెరపిస్ట్ బికాస్ ఇట్స్ అఫోర్డబుల్, B, it's accessible, and there's abundance of therapists now. Okay. Comparatively. Okay. Yes, we need more. But అక్కడ ఉన్నాయి చాలా మంది. సో వాట్స్ ద మోస్ట్ కామన్ గా నీడ్ అయ్యే థెరపీ ఏంటి? ప్లాట్ఫామ్ కాదు, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థెరపీ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఆప్ట్ ఫర్ అని? I mean, you can't opt for a therapy because there are different kinds of therapies. Okay. And so the therapist tells you what you need. ఓకే. సో వాడికి తనకి వెళ్ళి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాలి, దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ అని. ఒక సింగిల్ ప్రాబ్లమ్ కి దర్స్ మల్టిపుల్ వేస్ టు డీల్ విత్ ఇట్. సో థెరపీ అనేది చాలా కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్. ఓకే. ఇట్ డిపెండ్స్ కి నువ్వు కరెంట్ ఎక్కడ ఉన్నావు, కరెంట్ మెంటల్ స్టేట్ ఏంటి, పాస్ట్ నీ కోపింగ్ మెకానిజమ్స్ ఏంటి, చైల్డ్హుడ్ ఎలా ఉన్నది నీది, అండ్ నీ గోల్స్ ఏంటి. యూనో కొంతమంది లైఫ్ ఆర్ డెత్ తో ఫేస్ చేస్తుంటారు, కొంతమందికి బెడ్ మీద నుంచి లేవాలనిపించదు. సో దట్స్ టూ డిఫరెంట్, వెరీ బిగ్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్. సో దర్స్ మెనీ డిఫరెంట్ వేస్ టు డీల్ విత్ ఇట్. బట్ ఐ థింక్ కాగ్నిటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే. దట్స్ ఐ థింక్ ద మోస్ట్ కామన్ వాట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఫర్ యంగ్ జనరేషన్స్ బికాస్ CBT అంటారు దాన్ని. So CBT is used to reprogram or like reframe your thinking procedure. Okay. You know, for example, నెగటివ్ థాట్స్ అనేవి చాలాసార్లు చాలా మందికి ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. లైక్ రేపు ఎగ్జామ్ ఉంటే నేను ఫెయిల్ అవుతాను వితౌట్ ఎనీ ఎవిడెన్స్ టు ఇట్, అవుతాను అంతే. సో రీఫ్రేమింగ్ ఇట్ ఇంటూకి లేదు, నేను రేపు ఫెయిల్ అవ్వను, నా వల్ల అయిపోతుంది, అండ్ ఒకవేళ అయితే కూడా ఐ లెర్న్ సంథింగ్. సో దాట్స్ వాట్ CBT వర్క్స్ ఫర్. అండ్ అది అడిక్షన్కి పనికి వస్తుంది, లైక్ వి స్పోక్ అబౌట్ లైక్ హార్ట్ బ్రేక్స్కి పనికి వస్తుంది, నేను తను లేకపోతే ఉండలేను, అది ఇంకోటి. సో దర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ లైక్ CBT హెల్ప్స్ విత్ దట్. లాంగ్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్షిప్ కూడా ఐ థింక్ చాలా బర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్, ఎస్పెషల్లీ ఫారిన్ కంట్రీస్లో. సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అగైన్ డోంట్ నో హౌ టు కోప్ అప్ విత్, ఎట్లా ఇమీడియట్గా ఎట్లా రియాక్ట్ అవ్వాలి తెలియదు. So what advice you give to these kind of people who are involved in like long distance relationship? Sudden ga edo okati aitadi, right? Relationships could be like very young relationships, but also marriages. Chaala mandi long distance marriages kuda chestunnaru. And I think long distance lo problem em avutundi entante the person who's moving away tana explore cheyali ippudu. There's a whole new lifestyle they're adapting to. Kotta friends vastaru, kotta female and male friends vastaru. There's insecurities there. So I think the problem is you deciding before even moving away ki serious eye relationship. Okavela serious kakapothe it's only a burden. You know, okavela serious aithe work for it. కి స్కెడ్యూల్ చేసుకోండి మీ కాల్స్. అందరితో ఎవ్రీడే మాట్లాడని ఉంటాయి, కానీ కొన్నిసార్లు అవ్వవు బికాస్ బిజీగా స్కెడ్యూల్ యువర్ కాల్స్ ఆల్వేస్. అండ్ లైక్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, ఒకవేళ ప్రాబ్లమ్ ఉంటే మాట్లాడండి. యూనో డోంట్ పుష్ ఇట్ ఆఫ్ టు టుమారో, ఓకే రేపు మాట్లాడతాను, ఇప్పుడు నిద్ర వస్తుంది, థింగ్స్ లైక్ దాట్. అండ్ ఆల్సో క్లియర్గా పెట్టండి, లైక్ గోల్ ఏంటి ఎట్ ది ఎండ్. యూనో is this something casual or is this going to lead somewhere? So I think అది ప్రాబ్లం ఉంటుంది. చాలా మందికి బ్యాక్ హోమ్ ఎవరు పార్ట్నర్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇన్సెక్యూరిటీ స్టార్ట్ అవుతాయి. అక్కడ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా కలిస్తే తనకి సేమ్ ఒపీనియన్ లేకపోతే నా గురించి, టైం కన్స్టెంట్స్ ఉంటాయి, డిఫరెన్స్ లైక్ టైం డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఐ థింక్ ఐ హావ్ సీన్ లాంగ్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్షిప్స్ విచ్ వర్ స్ట్రెంగ్త్ టు పీపుల్. క్యూకి వాపస్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత యూ హ్యావ్ దట్ వన్ పర్సన్ టు స్పీక్ టు. సో దాట్స్ స్ట్రెంగ్త్. అన్ని షేర్ చేసుకోవచ్చు, మెంటల్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఓపెన్. కానీ ఐ సీన్ కి ఓ బర్డన్ కూడా ఉంది. ఒక ఈవెంట్ ఉంది, లైక్ ఒక కల్చరల్ ఈవెంట్ ఉంది, నేను దీనికి రాలేను ఎందుకు, బికాజ్ తను వెయిట్ చేస్తుందని మాట్లాడకపోతే మళ్ళా గొడవ అవుతుంది. దాట్స్ నాట్ గుడ్ ఐదర్, బికాజ్ అది ఇంట్లోనే ఉండాలంటే కొత్త కంట్రీకి ఎందుకు వచ్చారు? సో ఇట్స్ బోత్ వేస్. So definitely, like I think you going transparency, I think is the most important part. Okay. So long distance relationships lo. So Shreeja, మనం బ్యాక్ హోమ్ నుంచి వచ్చినప్పుడు 1-2 జాబ్స్ చేసుకుంటా, ఐ మీన్ యూని అటెండ్ అవుతా, ఇఫ్ నాట్ యూని ఇంకేదైనా యాక్టివిటీస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చాలామంది పీపుల్ ఆర్ సో స్ట్రెస్డ్, తెలియకుండానే ఐ మీన్ చిన్న వాటికి people feel annoyed. That's because of the stress, isn't it, right?
సో ఈ స్ట్రెస్ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి? లైక్ దట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఓవర్లీ స్ట్రెస్సింగ్ అబౌట్ ద థింగ్స్ అని చెప్పేసి ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి? అండ్ వెన్ యూ నో దట్ యు ఆర్ స్ట్రెస్డ్ అన్నప్పుడు ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ మెజర్స్ తీసుకోవాలి యాజ్ ఏ న్యూరాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? సో ఐ థింక్ స్ట్రెస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ కమ్స్ వెన్ మీకు కావాల్సినది కంటే లేకపోతే కెపాసిటీ ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ పుష్ చేస్తున్నప్పుడు. స్ట్రెస్ ఇస్ గుడ్ ఫర్ ఇట్స్ అ మోటివేటర్ లైక్ న్యాచురలీ. కానీ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ కాన్స్టెంట్లీ తీసుకుంటే అది బర్న్ అవుట్కి టర్న్ అయిపోతుంది. సో దెర్స్ అ కెమికల్ కాల్డ్ కార్టిజాల్. సో ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ స్ట్రెస్ అయినప్పుడు. సో దెర్ ఇస్ అ రెస్పాన్స్ బాడీలో, ఇట్స్ కాల్డ్ ఫ్లైట్ ఆర్ ఫైట్. ఆ ఫ్లైట్ ఆర్ ఫైట్ ఎప్పుడు టర్న్ ఆన్ అవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇమినెంట్ థ్రెట్, లైక్ ఒకరు నిన్ను కొట్టడానికి వస్తున్నారు, అదొక థ్రెట్, లైక్ అది సడన్ థ్రెట్ అది. సో దాంట్లో ఫ్లైట్ ఆర్ ఫైట్ ఆన్ అయ్యి కార్టిసోల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అప్పుడు మన హార్ట్ రేట్ పెరుగుతుంది అండ్ మన డైజెషన్ తగ్గుతుంది, బికాస్ దట్ ద బాడీ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ యూ టు ఫైట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఫ్లైట్ ఇట్, లైక్ రన్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్. కానీ అది మనకి మల్టిపుల్ జాబ్స్ ఉన్నప్పుడు, ఎడ్యుకేషన్, సో ఎగ్జామ్స్ అవుతున్నాయి, జాబ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ దెన్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఇల్లు మేనేజ్ చేసినప్పుడు ఈ మల్టిపుల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటంటే నువ్వు కాన్స్టెంట్లీ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అని ఆలోచిస్తున్నావు. సో ఆ బ్రెయిన్కి తెలియదు కాంటాక్ట్స్, బ్రెయిన్ అది ఫ్లైట్ ఆఫ్ ఫైట్గానే చూస్తుంది దాన్ని. ఐ థింక్ సో వాట్ ద వే టు ఐడెంటిఫై ఎస్పెషలీ ఈజ్ కి నీకు ఎంత పడుకున్నా అది సరిపోవడం లేదు, లేచిన వెంటనే యూర్ స్టిల్ ఫీలింగ్ టైర్డ్, దట్ ఈస్ అ సైన్ దట్ యువర్ స్ట్రెస్. పడుకుండేటప్పుడు యూర్ రెస్ట్లెస్, మిడిల్లో లేస్తున్నావు. సో స్లీప్ ఇస్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్ వెన్ యూర్ స్ట్రెస్డ్. అండ్ దెన్ ఆల్సో a lot of people don't realize this, but body aches వస్తాయి చాలా, body aches. Muscles are strained because your muscles are getting ready to fight it, బట్ ఏం ఫైట్ చేస్తున్నా దానికి తెలియదు. సో కెమికల్స్, ఆ కార్టిజాల్ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఆల్ ది అదర్ కెమికల్స్ వీ టాక్డ్ అబౌట్, ఆక్సిటోసిన్ అవ్వచ్చు, సెరోటోనిన్, అవన్నీ సప్రెస్ అయిపోతాయి. బికాస్ వెన్ కార్టిజాల్స్ ప్రొడ్యూస్ యువర్ బ్రెయిన్స్ లైక్ ఓకే వీ నీడ్ టు ఫైట్ ఇట్. సో అప్పుడు ఆ బాండింగ్ కెమికల్స్, ఆ లవ్ కెమికల్స్, హ్యాపీ కెమికల్స్ అవసరం లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అవి ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం లేదు, న్యాచురలీ యూర్ డిప్రెస్డ్. సో దాట్స్ వన్ వే. అండ్ appetite, you're either hungry all the time because నీ బ్రెయిన్ అంటుంది అచ్చా మనం ఫైట్ చేయాలి, తో హై క్యాలరిక్ ఫుడ్ ఇవ్వండి బికాస్ ఎనర్జీ కావాలి ఫైట్ చేయడానికి. ఆర్ ఇట్స్ నాట్ ఏబుల్ టు బి హంగ్రీ అట్ ఆల్, కి లేదు ఇప్పుడు ఫైట్ చేయాలి, తో ఇప్పుడు ఫుడ్ వద్దు. బికాస్ ఫ్లైట్ మోడ్లో ఏమవుతుందంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ నుంచి బ్లడ్ అంతా దూరంగా వెళ్ళిపోతుంది. లైక్ మనం జిమ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ బ్లడ్, మన మసిల్స్కి వెళ్తుంది బికాస్ వీ నీడ్ ఇట్ దేర్. సో appetite ఎక్కువైనప్పుడు తక్కువైనప్పుడు దాట్స్ అ బిగ్ సైన్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. అండ్ ఆల్సో చిన్న చిన్న పనులు చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ ఎమోషనల్ అవుట్ బర్స్ట్, తెలియకుండానే ఏడుపు వస్తుంది, ఎందుకో తెలియదు, బికాజ్ మన బ్రెయిన్లో కెమికల్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా మనం చాలామందికి అవుతుంది థెరపీలో మాట్లాడుతూ ఏడవడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇట్స్ బికాస్ దాట్స్ ద బిల్డప్. అది ఇన్ని రోజులు బీయింగ్ స్ట్రాంగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అయ్యి ఇట్ కమ్స్ టు అ పాయింట్ ఆఫ్ బర్న్ అవుట్కి ఇంకా అవ్వడం లేదు. సో దాట్స్ వన్ మోర్ థింగ్. అండ్ ఐ థింక్ స్ట్రెస్ ద బిగ్గెస్ట్ thing is you're not good at things which you were naturally good at. Now effortlessly నువ్వు ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయగలవు, ఇప్పుడు దానికి నీ బ్రెయిన్ పనిచేయడం లేదు. That's a sign that you are very stressed. You are stressed. So stress is basically right before burnout. So these are the signs of being stressed. And I think the way to manage it is time management. That's the biggest and the only way to do it. So managing your time is very important. Yes, multiple things unnai. Either can you drop one of them? Are you doing all these things because nee brain lo unnai ki ivi cheyali ani, or are they actually that important for your survival? Prioritize cheyali ki ee time lo నీకు ఆ జాబ్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంటా ఆర్ లైక్ నీ మెంటల్ హెల్త్ లాంగ్ రన్ లో ఇంపార్టెంటా? కెన్ యూ స్పీక్ టు యువర్ పేరెంట్స్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ కి ఫైనాన్షియలీ కొంచెం ఇంకా సపోర్ట్ చేయగలరా? ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్ టు ఆస్క్ ఫర్. కానీ లాంగ్ టర్మ్ లో ఒకవేళ నీ బ్రెయినే పనిచేయడం స్టాప్ అయిపోతే ద సేమ్ వే. I mean, these are very serious. Right? It's a very serious thing because I have seen clients, I have seen young people like at the age of 21, 23, they were very sharp start అవ్వడంలో, చాలా sharp, and ఇప్పుడు వాళ్ళతో ఆ పనులు అసలు అవ్వడం లేదు. And they don't know why, because our brain అలసిపోయింది. It's not able to function the same way. Motivation ఉంటుంది, naturally రావడమే అయిపోయింది. So those are signs of stress. I think after stress, it's burnout phase. Burnout phase, right.
బట్ ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరికి షేర్ చేసుకోలేదు, దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్. యా, సో షేర్ చేసుకోవడం డెఫినెట్లీ ఒకటి, చేయలేకపోవడం. ఐ థింక్ వన్ బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఐ విల్ సే ఇస్ లైక్ మనం చాలాసార్లు పేరెంట్స్కి చెప్పాం కి వాళ్ళు వరీ అవుతారు 100%. కానీ ఇఫ్ పేరెంట్స్ ఆర్ యువర్ ఓన్లీ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, చెప్పండి, వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. ఆఫ్టర్ వన్ పాయింట్ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. సో షేర్ చేసుకోవడం కరెక్టే, కానీ షేర్ అయిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ వన్ పార్ట్ కి యూ ఫీల్ మోర్ సపోర్టెడ్. ప్రాబ్లం అయితే ఇంకా ఉంది, యూ హ్యావ్ టు డూ యువర్ మాస్టర్స్ ఫర్ దాట్ హోల్ ఇయర్, దాని తర్వాత ఆ జాబ్ కూడా చేయాలి. సో ఐ థింక్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎమోషనల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టైం మేనేజ్మెంట్. ఎమోషనల్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నీకు ఒక టైప్ ఆఫ్ వే ఫీల్ అవుతుంది, యూ హ్యావ్ టు సిట్ డౌన్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్, టేక్ అ పేపర్, రాయండి కి ఏమి ఫీల్ అవుతున్నారు మీరు. అండ్ ఇట్స్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ యువర్ ఓన్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ అ థర్డ్ పర్స్పెక్టివ్. లేకపోతే ఇప్పుడు నాకు స్ట్రెస్గా ఫీల్ అవుతుంది, ఇప్పుడు జాబ్ అయిన వెంటనే వెళ్ళి ఒక కెసినోకి వెళ్తాను, లేకపోతే ఒక టాక్సిక్ రిలేషన్షిప్లో ఫామ్ అవుతాను. దాట్స్ అన్కాన్షియస్ డెసిజన్స్. అండ్ లేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే యూర్ ఫీలింగ్ ఈవెన్ వర్స్, క్యూకి ప్రాబ్లం అక్కడే ఉంది, బట్ you've also gone to casino and lost your money. Or you've gone drinking and you feel worse than you were yesterday. So these are all like unhealthy coping mechanisms. So this is the problem of stress. Is stress ninnu overdrive, brain overdrive, and autopilot annam kada dantloki pampistundi. It's like you're doing things because you have to. Pleasure ledu edi denki, present moment ledu. You stop being in the present moment basically. Okay. సో వన్స్ ఎక్కువగా స్ట్రెస్ అవుతున్నప్పుడు దెన్ యూ స్టార్ట్ బర్నింగ్ అవుట్. అండ్ ఇట్స్ బేసిక్లీ స్ట్రెస్, కాన్స్టెంట్ అండ్ ప్రొలాంగ్డ్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ స్ట్రెస్లో ఏమవుతుందంటే యూఆర్ టీచింగ్ యువర్ బ్రెయిన్కి ఎవ్రీ పాయింట్లో నీకు ఒక థ్రెట్ ఉంది, సమ్వన్స్ కమింగ్ టు గెట్ యూ. బికాస్ ఆబ్వియస్లీ స్టార్టింగ్లో ఏంటంటే ఓకే మనం ఇవన్నీ చూసుకోవాలి, సో కొంచెం స్ట్రెస్ ఉంటుంది, కానీ అన్నీ సెటిల్ సో అన్నీ సెటిల్ అయిన తర్వాత కూడా, సో ఇప్పుడు 2 jobs ఉన్నాయి కరెక్టే, యూనివర్సిటీ ఉంది కరెక్ట్, దట్స్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. అండ్ దాని తర్వాత మేబీ మేనేజ్ అవుతున్నాయి స్లోలీ, లైక్ వీ స్పోక్ అబౌట్ మేనేజింగ్ యువర్ టైమ్, మేనేజింగ్ యువర్ ఎమోషన్స్, ఇవన్నీ థెరపీతో ఠీక్ అవుతున్నాయి. కానీ దాని తర్వాత కూడా నీ బ్రెయిన్కి స్ట్రెస్ ఎందుకు ఫీల్ అవుతుందంటే ఇట్స్ యూస్ టు, you've taught it to look for problems. మనం కూర్చున్నాం అంతా బాగుంది, ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ మన బ్రెయిన్ అంటుంది కి ఓ అది కూడా ఉంది కదా, ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది కదా మనకి, బికాస్ అది ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. ఇట్స్ లైక్ అ కంప్యూటర్. జస్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అల్గోరిథం ఎలా ఉంటుంది, మన బ్రెయిన్ కూడా అల్గోరిథం అలాగే ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు సిట్, అండ్ ఐ థింక్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ దిస్ బుక్ as well, it's on consciousness. 80% of the time we're not conscious, just there. మనం పాస్ట్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాం, లేకపోతే ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాం. సో బిగ్గెస్ట్ ఐ థింక్ వాట్ ఐ లర్న్డ్ అండ్ వాట్ ఐ టీచ్ పీపుల్ ఇస్, ఐ థింక్ స్ట్రెస్గా ఫీల్ అయినప్పుడు, ఒక థ్రెట్ ఫీల్ అయినప్పుడు, ఆస్క్ యువర్ బ్రెయిన్కి వాట్ ఆర్ యూ థింకింగ్, ఏం ఆలోచిస్తున్నావు, ప్రాబ్లం ఏంటి. 90% ఆఫ్ ద టైం ఏమీ ఆలోచించడం లేదు, కరెంట్ పాయింట్లో ఏమీ లేదు, యు ఆర్ ఆన్ యువర్ బెడ్ ఇన్ అ సేఫ్ స్పేస్, కంఫర్టబుల్గా ఉన్నావు, దర్స్ హీటింగ్, దర్స్ వాటర్, దర్స్ ఫుడ్. There's so much to be grateful for. Of course, I think that's gratitude. The biggest, gratitude. That's the biggest thing of stress. A lot of time there's nothing in the present moment. You're just stressed about something that's happened, which is going to happen, which is already happened. Or I think one decision, pretending. One decision is like stress ga unnappudu, can I change something? Drop cheyagalava, part time job cheyalevu at any cost ante nu cheyali no matter what. So find a way to fit it in your schedule, and then ఒక్క రోజు రిలాక్సేషన్కి దొరికినప్పుడు యూజ్ ఇట్ వైజ్లీ, మెడిటేట్, ఎక్సర్సైజ్, ఈట్ గుడ్ ఫుడ్. సో దట్స్ ద వే టు ప్రిపేర్ ఫర్ ఇట్. ఓకే, ఇవన్నీ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం అంటే అగైన్ లైక్ నువ్వు మెన్షన్ చేసినట్టు దెర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ ఆల్దో కొంచెం కష్టమైనా కానీ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ బికాస్ యూ టేకెన్ దట్ డిసిషన్ ఆర్ యూ హ్యావ్ సర్టెన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇన్ ప్లేస్, రైట్? బట్ ద థింగ్ ఈస్ ఎట్లా ఫిట్ ఇన్ చేయాలి, హౌ యూ మీ బాడీని ఎట్లా అలవాటు చేసుకునేటట్లు చేయాలనేది దిస్ ఈజ్ అవర్ జాబ్, రైట్? సో ఐ థింక్ బాడీ వర్క్స్ అకార్డింగ్ టు యువర్ మైండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. వాట్ ఐ హావ్ లెర్న్డ్ త్రూ మై అకాడమిక్ కెరియర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే నా పర్సనల్ స్ట్రగుల్స్, ఇట్స్ లైక్ యువర్ బ్రెయిన్ కెన్ టేక్ వే మోర్ దెన్ యూ థింక్. మనం దానికి ఏం చెప్తే అది ఆల్మోస్ట్ వింటుంది, ఆల్మోస్ట్. ఐ థింక్ అది మీ కంట్రోల్లో ఉందా లేకపోతే మీరు దాని కంట్రోల్లో ఉన్నారా ఇస్ ద డిఫరెన్స్, పర్స్పెక్టివ్. సో 2 people doing the same job, for example, ఇద్దరు స్ట్రెస్గా ఉన్నారు, ఇద్దరికి చాలా పని ఉంది. వన్ ఈజ్ రియలీ ప్రౌడ్ కి తన అదంతా మేనేజ్ చేయగలుగుతుంది, అదంతా జగల్ చేయగలుగుతుంది, షీఈస్ ప్రౌడ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. ది అదర్ పర్సన్ హ్యాస్ అ విక్టిమ్ మెంటాలిటీ, కి నేను ఇదంతా చేయాల్సి వస్తుంది, నేను ఇంత చేస్తున్నాను, అండ్ అట్ ది ఎండ్ నాకు ఏమీ దొరకడం లేదు. సో ఇట్స్ ద షిఫ్ట్ ఆఫ్ పర్స్పెక్టివ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
If you want to be the victim, you can be the victim for the rest of your life. But if you want to have, if you are that person, social media lo term on the main character. Okay. So you have if you want to be main character. If you want to be the main character, then, and there's another very a good quote I read. It's like, if your plan is to eat, there will be a lot on the plate. So చెయ్యాలి, అండ్ ఒకవేళ నీకు అవసరం లేదంటే వదిలే. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ దట్ స్ట్రగల్ బిట్వీన్ కి నేను అవసరమా అవసరం లేదా, that's it that decides a lot of your things. So when I was masters చేసేటప్పుడు, I've basically in undergrad I've been working since the age of 18. 18 అప్పటి నుంచి వర్క్ చేస్తాను. So my first job was in a library at 6:30 a.m. in the middle of like -15, degrees చలిలో. And our time లో I was also on like a weight loss journey. So I used to go swimming ఉదయాన్నే. మార్నింగ్ అండ్ 4 o'clock నేను స్విమ్మింగ్ కి వెళ్ళేదాన్ని. వెట్ హెయిర్ ఉండేది, హెయిర్ అంతా ఐసీ అయిపోయేది. జాబ్ కి వెళ్ళేదాన్ని. సో a lot of people who heard this, they like, ఎందుకు ఇదంతా చేస్తున్నావు అంటే, that was a whole different like joy to me. నేను I am capable of all this. అంత చల్లో కూడా you can exactly. So that used to give me a different joy. You're understanding your own strength. అప్పుడు దాకా తెలియదు you could be so strong. But again, the same thing, victim mentality versus growth mentality is what I call it. That's the difference, I think. Okay, now coming to second part, burnout annavu kada. So burnout different two perspective undi ikkada, right? Number one is you are occupied with anything just because you want to or because of responsibilities. That's one kind of burnout. You're doing way more than things that you have to do, or different genres lo you're doing some things. Number two is because you want to achieve a lot and you are involved in multiple, especially those people are doing like multiple jobs, not only part time jobs, full time jobs kuda. Post pandemic emaindante, people are being expert in couple of fields, not only one field. ఇంతకు ముందు ఏంటంటే be good in one field, then ఇంకొక ఫీల్డ్ లో చూద్దాం అన్నది. రైట్ నౌ ఏంటంటే you have to be expert in couple of fields. That's where content creation came as well. Before ఏంటంటే you are a doctor, now you're a doctor and creator, now you're entertainer and creator, psychologist and creator, you're an educator, online educator, right? Engineer and creator. So because of multiple fields wala, and inka nu being away from the home, thinking about financial problem, thinking about friends, ekkadekadiki veltunaru manam inka akkade untunnam. It's all so many reasons unnai. People are getting burned out a lot. Yes, definitely. So I think this comes from comparison. A lot of comparison. There's two types of comparison. Nenu ila explain chestanu. There's LinkedIn comparison and then there's Instagram comparison. Okay. Now there's people who want to be looking a certain way. Valla, physical appearance gurinchi stress avutunnaru, adi Instagram. And then there's people who open LinkedIn ki are tena 3 years lone complete chesesindi. Corporate comparison. So I think comparisons, I think normal human behavior, especially because I think unfortunately growing up in Indian households, mana parents nunchi vastundi ki next door neighbor chudu, like with relatives and it goes on chinnappudu nunchi ki tena school better ayindi, tena exams better ga ayyayi, tena to need enduku avadam ledu. There's a lot of comparison culture. There's a lot of comparison in our culture. We have to accept it. పెళ్లి టైం వచ్చినప్పుడు తనే తొందరగా పెళ్లి అయిపోయింది, పెళ్లి అయిన తర్వాత పిల్లలు తొందరగా వచ్చేసారు ఒకరికి, ఆర్ లైక్ ద సాలరీకి తనది కార్ బెటర్ ఉంది, తనది ఇల్లు. సో వీ హ్యావ్ దట్ ఇన్ అవర్ కల్చర్ from and like the way I say it, there's voices in our head. Okay. Right? Most of the voices are what we hear while growing up. Okay. Our parents, our relatives, our siblings, our best friends. Those voices stay with us entire adulthood. Really? Yeah, that's a fact of like therapy, and that's why what I meant by ki like childhood chala matter avutundi therapy vachetappudu. Okay, that's how they know what's your background and everything, right? Okay. So chala time comparison nee voice kaadadi, it could be a parent. If you have like a really critical parent chinnappudu nunchi, it's their voice. It's already feed అయిపోయింది. Already feed అయిపోయింది. Situation వచ్చినప్పుడు it will exactly blow. Like ఇంత తెలిసిన తర్వాత కూడా ఇట్ హ్యాపన్స్ విత్ మీ సో మెనీ టైమ్స్. లింక్డ్ఇన్ ఓపెన్ చేసిన తన బెటర్, కానీ గోల్ ఏంటి నాది అక్కడ? దెర్ ఇస్ నో గోల్. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు, ఈ కంపారిజన్స్ వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ అండ్ బీ లైక్, వాట్ డూ యూ వాంట్ టు బి అట్ దిస్ పాయింట్? ఆర్ యూ దాట్ పర్సన్? అయిపోయింది అంతే, యూఆర్ డన్ విత్. డోంట్ థింక్ టూ మచ్. యా, అండ్ ఆర్ యూ నాట్ దాట్ పర్సన్? ఏం చేయగలవు? డూ దాట్. అది చేసిన తర్వాత యూ విల్ గెట్ గుడ్ నైట్ స్లీప్, గుడ్ స్లీప్ దాట్ నైట్.
అట్లీస్ట్ ఆ రోజు you'll be happy. ఒకవేళ నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు, ప్రాబ్లం లేదు, ఓకే. అక్కడ లేకుండా నువ్వు ఒకటి చేసావు, అయిపోయింది ప్రాబ్లం. అండ్ ఇది రెండూ చేయకుండా యూ జస్ట్ సిట్టింగ్ విత్ యువర్ ప్రాబ్లమ్, దెన్ యూ ఆర్, ఇట్ సౌండ్స్ బ్యాడ్ బట్ యూర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ద స్ట్రెస్. యూనో ఏమీ చేయకుండా ఉంటే దాని గురించి. సో వాట్ ఐ వుడ్ సే ఇస్ లైక్ టేక్ యాక్షన్. ఓకే, యూనో. ఓకే. సో కాన్స్టెంట్లీ బీయింగ్ బర్న్అవుట్ నువ్వు అవాయిడ్ చేస్తున్నావు బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ద రీజన్, అండ్ దీనివల్ల లాంగ్ టర్మ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి? So burnout, which we don't know. Yeah, I'll talk about the symptoms first. Burnout symptoms enti. So burnout symptoms ఏంటంటే you're, like we talked about, overcommitment. That's, a lot of people don't know this, but that's the biggest sign of burnout. సో బర్న్అవుట్లో ఏంటంటే, లైక్ వీ స్పోక్ అబౌట్, నార్మల్లీ మనకి ఈజీలీ బ్రెయిన్ ఎలా పని చేస్తుందో అది పని చేయలేకపోతుంది. సో యూ టేక్ లాంగ్ టైమ్ టు డూ ద థింగ్స్, బికాజ్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్, అటెన్షన్, పర్సెప్షన్ అన్నీ డౌన్ అయిపోతాయి స్ట్రెస్ వల్ల. ఓకే. సో చాలా మందికి మనం కీస్ ఎక్కడ పెట్టామో మర్చిపోతాం స్ట్రెస్లో, లేకపోతే మనం ఫోన్ చేసామో లేదో మర్చిపోతాం. యూనో న్యాచురలీ ఒకవేళ ఒక థ్రెట్ అండర్లో. సో when I used to work as a behavior technician, I used to work with children. ADHD. Okay. So వాళ్ళకి స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు they used to forget things which were very natural to them. బికాస్ థ్రెట్లో ఉన్నప్పుడు మన మెమరీ, ఆర్ బ్రెయిన్స్ ఫిల్డ్ విత్ కార్టిజాల్, మెమరీ షట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో ఇదంతా అయినప్పుడు లైక్ బర్న్అవుట్ ఇస్ మెమరీ ఇష్యూస్, బాడీ ఫటీగ్, లైక్ కాన్స్టెంట్లీ అలసిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది, ఏమీ చెయ్యాలనిపించదు, సోషల్ ఐసోలేషన్. బికాస్ సోషల్ ఐసోలేషన్, టూ థింగ్స్, సోషలైజేషన్కి ఎనర్జీ కావాలి, మనకి ఎనర్జీ లేదు. ఇంకోటి, ఇఫ్ యూ నాట్ ఇన్ అ గుడ్ ప్లేస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, కెరియర్ వైజ్ అవ్వచ్చు, ఫ్రెండ్స్ అడుగుతారు ఏమవుతుంది లైఫ్లో, అది చెప్పాలనిపించదు, సోషల్ ఐసోలేషన్. పేరెంట్స్తో మాట్లాడనిపించదు బికాస్ వాళ్ళు అప్డేట్స్ అడుగుతారు కి ఏమవుతుంది, వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. అది సోషల్ ఐసోలేషన్ ఇస్ అ బిగ్ 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 థింగ్. యాపటైట్, అగైన్ యాపటైట్, స్లీప్, ఏది, ఎవ్రీథింగ్స్ ఇంటర్ రిలేటెడ్. సో అన్నీ డౌన్ అవుతాయి. బర్న్అవుట్ బిగ్గెస్ట్ ఏంటంటే, ద వే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇస్ లైక్ యూ నో యూ హ్యావ్ టు డూ దాట్ బట్ యూ కాంట్ డూ ఇట్. కానీ నీకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు చేయడం లేదు. యూ జస్ట్ ఆన్ ద బెడ్, యూ కాంట్ డూ ఇట్. యువర్ బ్రెయిన్కి ఆ న్యాచురల్ మోటివేటింగ్ కెమికల్ ఉంది, అది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం ఆగిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ ద కాన్స్టెంట్ స్ట్రెస్. సో యా. So that's the sign of burnout. Long-term consequences? Long-term consequences, immunity. Biggest problem, immunity. So a lot of times we have these issues, autoimmune diseases antare. We don't have a proper reason ki enduku avutundi. Autoimmune diseases is basically our immunity attacking itself. That shouldn't be normal. Our body is basically, mana body ne manani fight chestundi, mana any kind of problems blood cells or normal disease kill chestundi. Okay. Because ఇప్పుడు కార్టిజాల్ ఇవన్నీ అనేది ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉంటుంది, స్వెల్లింగ్ ఇవన్నీ అంటారు, మన బాడీలో అదంతా రెగ్యులేట్ అవుతుంది కార్టిజాల్తో. సో లాంగ్ టర్మ్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ లో అయిపోతుంది. కోల్డ్, ఫ్లూ ఇవన్నీ ఈజీగా వస్తున్నాయి, హెడేక్స్ వస్తూ ఉంటాయి, మసిల్ క్రాంప్స్ అంటారు, మసిల్ క్రాంప్స్ వస్తూ ఉంటాయి, హెయిర్ లాస్ ఇవన్నీ. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇమ్యూనిటీ ఇష్యూస్. సో వెన్ ద ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ అటాక్డ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డౌన్, యూనో. సో దిస్ ఈస్ ద లాంగ్ టర్మ్ ఇష్యూ ఆఫ్ బర్న్అవుట్. అండ్ ఆల్సో mentally you become underconfident. Because ఇప్పుడు learned helplessness అంటారు. నువ్వు కాన్స్టెంట్లీ యూఆర్ ఇన్ అ ఫేజ్ వేర్ you're not able to do the things with equal confidence or equal capability or capacity. So a constant capacity తో చేయలేనప్పుడు ఏంటంటే your brain's telling you you're not good enough now. Underconfident. And then some people fight it, come out of it. The way you fight it, it's multiple ways. Andari coping mechanisms different ga untai, but my suggestion would be therapy. Because obviously you can't be the problem and the solver most of the time. Some people can, but some people can't. Okay. But a lot natural ga konni, what do you say, routines or whatever. So naturally, like I said, being in the moment, asking yourself every moment, reflection is the biggest self-reflection. Self-reflection, it's very big. Meditation, self-reflection, and natural forms of physical activity is very important. మనం ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అన్న వెంటనే చాలా మంది ఏమంటారంటే, ఓ జిమ్, నాకు జిమ్ నచ్చదు. జిమ్ ఇస్ ద లాస్ట్ ప్లేస్ యూ నీడ్ టు బీ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు బీ దర్. వాక్ చేయడంలో, లైక్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్, బట్ నార్మల్ వాకింగ్ can do so much to our brain. మన బ్రెయిన్లో ఆల్ ద హ్యాపీ కెమికల్స్ ఆర్ రిలీజ్. అండ్ ఆల్సో వాక్ చేసినప్పుడు యు ఆర్ ఫోర్స్ టు బీ ఇన్ ద మూమెంట్. బికాస్ నువ్వు కార్స్ చూస్తున్నావు, స్ట్రైట్గా వెళ్ళాలా, లెఫ్ట్గా వెళ్ళాలా, సో యూఆర్ బీయింగ్ ఇన్ ద మూమెంట్. అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్
థింగ్స్ పర్స్పెక్టివ్లోకి వస్తాయి. సో వాకింగ్ అవ్వచ్చు, స్విమ్మింగ్ అవ్వచ్చు, రైడ్ అ బైక్, ర్యాండమ్ బైక్ రైడ్ చేయి, డాన్స్ క్లాసెస్కి వెళ్ళు. సో థింగ్స్ లైక్ దాట్. సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ very important. Very important. And food, what food you're putting in your brain is very important. And also self-reflection. Every night sit down and write 5 things that went well, 5 things that didn't go well. So now you have a list of things you're grateful, but also problems. List of things you need to work on. Exactly. And ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రాసినప్పుడు ఇంకోటి మనకు అర్థం ఏమవుతుందంటే, was it actually not good or did we perceive it as not good? Like ఒక రోజు మనం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కంఫర్టబుల్గా బెడ్లో అదే రెయిన్ మనకి చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తుంది బయట, కానీ అదే రెయిన్లో వెళ్ళి పని చేయాలంటే వీ హేట్ ద సేమ్ రెయిన్. సో ఇట్స్ పర్స్పెక్టివ్ షిఫ్ట్. రైట్. అండ్ ఈ పర్స్పెక్టివ్ షిఫ్ట్ నువ్వు నీకు చేయలేవు. నీడ్ అ థెరపిస్ట్ guide you through that. So okay, so finally, so post pandemic tarvata people are getting more anxious than before, number one, and currently we are the most anxious generation to ever live the life. Okay, so pratidaniki overwhelming. Maybe I think Instagram could be one of the biggest reason for this, because brain maybe trillions of information తీసుకుంటుంది ఫ్రమ్ వేరియస్ జోనల్స్ నుంచి, రైట్? సో పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ సో యాంగ్షియస్, అండ్ యాజ్ ఎ మాస్టర్ స్టూడెంట్గా బికాస్ యూ గోయింగ్ త్రూ సో మెనీ థింగ్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్, కెన్ బి లోన్లీనెస్, కెన్ బి డిప్రెషన్, కెన్ బి సో మెనీ జాబ్స్, ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ అవ్వచ్చు, మేబీ రిమోట్ విలేజ్లో ఉండటం వల్ల రావు. సో I think pandemic time low, everybody had more time in their hands to use their phones, social media. Okay. So social media is all they're trying to show you is look at my life. of course, And it screams it's better than yours. నీకంటే నా లైఫ్ స్టైల్ బెటర్ అని. అండ్ మనకి ఏంటంటే ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఆన్ సోషల్ మీడియా దర్ ఆబ్వియస్లీ డూయింగ్ గుడ్. మనకి వాళ్ళు కనిపించడం లేదు, స్ట్రగుల్ అయ్యే వాళ్ళు సోషల్ మీడియాలో లేరు. సో మనకి ఆ రిలేటబిలిటీ, స్ట్రగుల్ అయ్యే పర్సనాలిటీ లేదు, స్ట్రగుల్ అయ్యే ఉన్నారు, అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆ పర్సనాలిటీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో రారు. దే నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ కి ఓ నా డే రోజు బాగాలేదు, ఓ నాకు మనీతో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది. దే నాట్ టాకింగ్ అబౌట్, దే ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్ కి నేను దుబాయ్లో వెకేషన్కి వెళ్ళాను, లేకపోతే ఓ నాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది, లేకపోతే నా పెళ్ళయింది. దట్స్ సెలబ్రేషన్ ఇస్ ద ప్లేస్ ఫర్ ఇన్స్టాగ్రామ్. సో ఆ రిలేటబిలిటీ లేనప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే యూఆర్ డీపర్సనలైజ్డ్, లైక్ యూ కాంట్ కనెక్ట్ విత్ ఎనీబడి. ఎలా ఉంటుందంటే నీ ఒక్కరే నిన్ను డిఫరెంట్గా చేసేసినట్టు, లైక్ యు ఆర్ ది ఓన్లీ వన్ స్ట్రగ్లింగ్ అనిపిస్తుంది. సో ఇట్స్ లైక్ in reality everybody is struggling. Exactly. In their own ways. Everybody is struggling. So I know so many influencer వాళ్ళ లైఫ్ చాలా లావిష్ గా ఉంది, కానీ they're living with like 5 different people in the same room. కానీ అది ఎవరికి కనిపించదు. సో ఆ రిలేటబిలిటీ లేనప్పుడు మన బ్రెయిన్ ఏమంటుందంటే ఓకే యు ఆర్ ది ఓన్లీ వన్ going through this. So I think that's a very big problem. And also I think constant అదే కదా కంపారిజన్, కి ఓ తిన డాక్టర్ కూడా, కంటెంట్ క్రియేటర్ కూడా, తిన అందంగా కూడా ఉంది, సో మనం ఎందుకు కాదు అది. బట్ ఆ గోలే కాదు కదా. డిడ్ యూ ఎవర్ వాంట్ టు బి అ కాంటెంట్ క్రియేటర్? నో, యూ జస్ట్ వాంట్ టు బి అ డాక్టర్. దెన్ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఓకే, సో that's what it is. Right. Okay. So finally, do you have any closing thoughts for all the international student? As a psychologist, I'm sure like you have spoke with many people and make them come out of their whatever the zones that they're in kada. So final advice or my message would be biggest is like be kind to yourself, but also you are way stronger than you think. And also asking for help is your biggest strength, because only people who are strong, like నీకు చాలా emotional awareness కావాలి to realize that you're going through something. It's a fact that you need a certain amount of intelligence to be depressed. Okay. It's a scientific fact. So if you even feel for a second that you're struggling, seek that help. Online websites, I know like financial burdens chala unta as a student, but online help, especially Indian websites, it costs like 15 to 20 pounds for a session. Go for it. Problem anipichina ventane, don't let it go too far. So that would be my biggest message. And again, like try to be in the moment. Ask yourself ki ee moment lo enti problem, and gratitude biggest. You have way more things to be grateful for than you realize. You wanted to be in the UK, that was your dream, and you're living it. So I think a lot of people don't realize that. So all right, I think there are many takeaways for this episode, and it's kind of you coming here and sharing your experience. Thank you for thanks Shreeja.